believe na merong red birkin. So, if wala tong mga dahon na to, yung mga old leaves niya, you will really think that this is a red birkin. Nagba-variegate siya. So, for those of you who were asking, paano i-variegate yung plants, guys, this is really what happened. And even the texture. So, I have described the texture of the birkin last time. And same texture po siya ngayon. Yung mga white na pinstripes dyan, meron po siyang texture. Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, we're here at the garden. So garden na naman to ulit ng mama ko. I'm back here because I would like to check their daing ampon. So hindi pa daw sila tapos mag-arrange dito, so I will not be updating you about the recent changes kasi dati napakita ko, 'di ba, na merong mga pagbabago dito. They are trying to put a fence on it and then they will be arranging all the plants here. Pero ngayon, i-check ko lang yung red cardinal nila, or also known as daing ampon, kasi kasabay nito yung amin yung nakuha namin from Brilliant Green. So, this is it. Ang sabi ng mama ko, itong dalawang dark colors na to, yung mga hindi green, sila daw yung mga bago. And there is another one that is about to come out. And I'm just here to check if katulad ba niya yung red cardinal namin. Kasi nga, merong pagbabago dun sa red cardinal namin. And I'm really not expecting the change. So, I'm here to check if usual ba yun or ganito ba talaga. But as I can see here, it's very far from how I see or daing ampon. Hindi po sila magkatulad. So, ito yung kay mama. And there's one good thing about here. I will be showing you our Monstera Thai constellation kasi nga, meron na siyang bagong leaves. So, ibig sabihin na acclimate na siya and naka-recover na siya from Thailand. So, I'll be showing you. So, please do remember how it looks like. So, ito yung daing ampon. And hindi siya katulad nung daing ampon namin. So, let's just see the Monstera Thaicon, ha. So, this is it, guys. When we got it, talagang tatlo lang yung dahon niya and medyo ano pa siya nung time na yon. Hindi pa siya, parang masyado pa siyang mahina tingnan. But now, meron na siyang bagong dahon. As you can see, it is the lightest one. And this is the yellow-green. So, this is the newest leaf of the Thaicon. So, ay naka-recover na siya. So, there are some parts of this garden na arrange na talaga yung mga philodendron, but I will not show it for now kasi i-arrange pa daw, so hindi pa tapos. So, we can go back and check out our red cardinal para mapakita ko sa inyo yung kaibahan dun sa daing ampon ni mama. So, nandun yan. Okay, see ya! A few moments later. So, yung sa amin, nandito tayo. So, ayan, meron nakalagay. Kasi this time of the year, talagang pumapasok yung init ng araw dito. So, kailangan na naman silang i-transfer dito sa front. Kasi hindi na masyadong mainit dito after lunch or every time. Yung dating mainit dito, hindi na ganun kainit ngayon. And dito pumapasok na yung init. So, kawawa nga yung iba kasi minsan talagang naiinitan sila. So, we really have to look for a way para maging okay. So, andito na tayo malapit sa charan. Tingnan nyo yung daing ampon namin. O, diba? Sinong kamukha niya? Sinong kamukha? O, diba? Kasi magkatabi po sila, guys. So, ayan. Let's take a closer look and let's see what happened. So, this is really what happened. And even the texture. So, I have described the texture of the birkin last time. And same texture po siya ngayon. Yung mga white na pinstripes dyan, meron po siyang texture. Ano, hinahawakan nyo, hindi po siya smooth. So, I can't explain what really happened. Pero, ito po yung nangyari. This is the leaf of that birkin na talagang ka-texture niya, guys. As you can see, magkamukha sila, 'di ba? Medyo pakulot-kulot. And then merong white na pinstripe, just like how this one looks like. Nung tiningnan natin kanina, 'di ba, yung dahon ng ng daing ampon ng mama ko, wala naman talagang sign na magiging ganito yung kulay. I do not know if it's really true na kapag tinabi mo yung variegated dun sa mga normal lang na plants na wala namang kahit anong signs of variegation, talagang
nagva-variegate siya. So, for those of you who were asking, paano i-variegate yung plants, guys, I do not know. I don't have any scientific explanation na alam about this. Meron namang nagko-comment na meron talagang mga scientific na ganun. Pero, sa amin kasi, yung nangyari lang talaga dito is that magkatabi sila ng pinaglalagyan. So, yung Birkin was placed right beside our dying ampon. And ito yung resulta niya, the newest leaf. Really looks like a Birkin. So, parang napangasawa niya. So, magtataka na si dying ampon kasi hindi na dying ampon yung bagong dahon niya. So, the oldest leaf na meron ng Birkin namin is the one na super kamukha nito. Do you believe na merong red Birkin? So, if wala tong mga dahon na to, yung mga old leaves niya, you will really think that this is a red Birkin. 'Di ba? So, merong mga nagko-comment din na red Birkin na to. So, ipapakita ko na lang din sa inyo kasi marami din pong nag-comment and let's see kung ano yung mga comment nila and kung nangyayari ba talaga to. So, guys, if you have experienced something like this, then please do comment that down below. And if wala naman, if hindi nyo naman na-experience tong ganito, nako guys, you may try. Itabi nyo lang po yung mga variegated plants nyo dun sa hindi variegated. So, yung black cardinal naman ang itatabi ko dito. And let's see, baka soon in the future, magkaroon tayo ng variegated black cardinal. Or as of now, yung katabi niya na naman is yung bilite. So, ayan. Tingnan natin. And I'm so excited to see. So, I really love you, Birkin. You are so strong for spreading your genes into other plants. So, ayan guys, have a Birkin and have this. So, ayan, super happy ko nung nakita ko to. And the texture, kasi sabi ni Gerald talaga, yung mga bagong dahon ng, nitong red cardinal or dying ampon, sobrang soft nila. But for this one, this is really makapal guys and textured siya. Just like how the old Birkin looks like and feels like when you touch it. So, ayan. And, of course, syempre, kalalabas lang niya. Bago lang po siya. So, we have to wait as well. Baka naman magbago to in the future. But, so far, as of now, kamukha na talaga yung Birkin. And hindi ako magtataka kasi magkatabi po talaga sila. Magkatabi sila ng pinaglalagyan. And magre-react tayo dun sa mga comments na nakikita natin doon sa na-post namin sa Facebook kasi syempre pinost namin sa Facebook. Meron din mga nag-e-explain. So, let's see guys para magaya nyo rin to or para magawa nyo rin to just in case possible din itong mangyari dun sa plants niya. Okay? So, ito yung caption na ginamit niya. So, in Bisaya. And we call it red Birkin. Pero alam naman natin, napakita ko na hindi po siya Birkin. Dying ampon po siya or yung red cardinal. So, merong nag-comment dito na super rare nga and nagtatanong pa kung anong plant kasi baka nga na-adapt lang si Birkin. Another comment is from Ma'am Zinen. So, sa kanya po kasi nanggaling tong red cardinal namin or dying ampon. So, binigay niya to sa amin or napanalunan namin to. And, of course, since super dami ng stocks na plants dun sa Brilliant Green, so naranasan na din niya tong mga ganito dun sa mga Red Diamond and even dun sa mga Humalomina. So may pag-asa mag-variegate guys! So another one is from Mambuba. So sabi niya muliwat. So muliwat means magmamana talaga kapag tinabihan. So try nyo din to. So tingnan nyo, diba? Itinabi sila for an easier reference. So ayan, yung old naman yung itabi mo. Wow! So, diba, nakikita nyo, talagang feeling ko napangasawa niya. Diba, magkamukha talaga sila. Magkaiba lang ng kulay, but yung itsura ng dahon, they really look alike. Diba, my goodness. So, tingnan nyo guys. And I'm super happy to see our dying ampon na ganito na yung itsura, kamukha na ng Birkin. So, try nyo lang din. Tabi-tabi lang yan. And, baka possible din, diba? Asahan nyo, magkaroon kayo ng variegated bilite, variegated black cardinal dahil lang itinabi nyo sa isang variegated plant. So, hindi ko to ma-explain. Hindi naman ako science teacher and wala naman akong scientific explanation about this. But, this is really good. So, look at this guys. Marami na rin siyang aerial roots. So, in the near future, we will be propagating this as well. So, ayan. Ito talaga yung mga kinaganda ng mga hybrid plants from Thailand guys kasi super dali nilang ma-propagate, super dali kasing lumabas yung mga bagong roots nila kapag na-acclimate na. So talagang di natin inaasahan na
magiging ganito na talaga siya in the future. Just like how our red diamond recovered from the last propagation that we had. So, ito yung red diamond na na-propagate namin nung nag-post ako ng propagation hacks. So, ayan. Ito siya, guys. O, diba? Check out nyo din tong video na to. Meron na siyang bagong shoot na papalabas. So, kindly excuse this. So, ayan. Kaya naman namin siya pinutol kasi, ayan, meron kasi siyang bagong papalabas, 'di ba? Makikita natin yung red na. And yung sugat niya nung cuttings, parang mag-heal na siya. So, tingnan niyo, 'di ba? So, ayan, and look at our red diamond, yung top cut niya. Ito na siya, guys, hindi man lang po siya dumaan dun sa stage na parang nalalanta or parang na-stress kasi kinat. So, for this one, talagang hindi siya naapektuhan doon, and I'm just so happy na meron ng bagong dahon na papalabas. So, and kapag na-acclimate na talaga yung mga plants that came from another country, especially yung mga hybrid ones, super dali nilang ma-propagate, guys, and they really can bounce back right away. So, ito, pero depende din sa kondisyon and depende how you did it, ha. Basta dun sa amin kasi, on our case, talagang ganun yung mga nangyayari sa mga hybrid plants. So, if you have them at home as well, you might as well let them acclimate first bago nyo sila i-propagate. So, talagang pag na-acclimate, meron na siyang bagong dahon and lumabas na yung mga aerial roots niya. So, yun yung parang indication na nag-acclimate na sila. So, that's the time you can propagate it, and then pag inilagaan mo sila ng husto, talagang mabilis mo silang mapaparami. So guys, meron pala akong naipon na mga isa-shoutout dito. So mag-shoutout muna ako. So shoutout to Nolly Christy from Tagbilaran City. Salamat po. Shoutout din po to Fatima Tangan. Thank you so much for watching and you are very much welcome po. And shoutout din po to Miriam Olino of Calgary, Canada. Thank you so much for watching. Here's another one from Canada, Miss Mila Galorio. Thank you so much din po for watching. Shoutout din po kay Ma'am Lenny Velasco. So, mother po siya ni Leticia Velasco. I'm sure you know her, a beauty vlogger from, I think, Pangasinan. So, thank you so much for watching po. And hi to Leticia, of course, subscriber din po niya ako. Shoutout din to Marfis channel from North Luzon, Isabela. Hello sa'yo. Shoutout to Kay and Kate Agaban of Butuan, Mindanao. God bless din po sa'yo. And to Michelle Tribiana from Mindanao, General Santos City, Mindanao. God bless you po. Also to Ate Goody Aranas o Judy Aranas on YouTube. Shout out po sa'yo. Thank you, te. Sige, padala ni mo. Daghan kaayong salamat. Hi din po to Ate Ellen 70 Lozano of Davao del Sur. Hello po. Thank you for watching. And also to Malon Lon of Mandaluyong City. Correct me if I'm wrong dun sa pagbasa po sa name nyo. Shoutout din to Charmaine's channel. So, subscribe din po kayo sa channel niya. Hello, Ma'am Charmaine. Hi din po to Tony Evangelista from Balagtas, Bulacan. Hello po sa inyo dyan. And also to Ma'am Larry Jen Amoen. Yes po, Bisaya po ako. Hello sa inyo. So, hi sa mga taga Cebu. And to JV Homes and Tours. So, nakarelate po siya. Nangyari din po pala sa Red Cardinal niya. Or Daing Amporn yung nangyari dito sa amin. So, may pag-asa talaga tayong magka-variegated, guys. Shoutout din po to Regina Minyoria of Molave, Zamboanga del Sur. And to Mambella Magdalas, thank you so much for watching po. And God bless po sa inyo. So, super happy ko. Ang dami kong shoutout today. So guys, if may nakalimutan akong i-mention dun sa mga nagpapa-shoutout, please do comment down below. Talagang nakaligtaan lang po, pero shoutout ko po kayo on the next video. So guys, yun yung napakita ko. Let's get right into the montage.
So if you like this video, this channel is for you. You may click the lower right corner to subscribe to our channel, PLANTZILLA BHL. So thank you so much po. I'll just put an arrow para madali nyo pong makita kung saan nyo pwedeng i-click para makapag-subscribe po kayo, and see you on our next video. So yun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Bye guys!